hata na habari, hakuwa hata na shughuli, lakini wao walijua kuna boti inakuja kutoka bali. Bwana Yesu asifiwe sana. Walijua, mapepo inajuaga ukienda kukombolewa. Mapepo inajuaga ukienda kupadilishwa, ukienda kuinuliwa. The demons, they know. They know you that now unaenda kupoka. Now they start a fight, not the time unafika hapo. They start a fight from far. Wakati Yesu alikuwa amelala, boti ilianza kuyuba yuba, ikayuba yuba, baka hawa majamaa wakakuja akaambia Yesu, kwani wewe husiki? Yani wewe unaenda kutua duraigwa madhe na maya tuena muhusiki. Yani kuwa walishangaa, huyu jamani kulala na lala tu, na boti venye inaenda na jamaa amelala. Maboti ikaleta shida, wakamuita Yesu akamwambia, nini mbona husiki? Yesu alipoamuka akatuliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kumbe hii mapepo, hizi mawibu haikuwa mawibi. Yesu alikuwa anajua na alikuwa anakemea akiwa kwenye usingizi. Alijua mahali wanaenda there is an attack. Mawibi haya ndio ilikuwa nataka boti isifike. Boti walikuwa nazuia, wakaambiana si mwende msuie hiyo boti isikuje, maana imebeba mtu hapo ndani, mtu mbaya. Ndio uliona maji iliamuka, maji kamushwa, maji kamushwa, maji kamushwa, maji kamushwa. Ndio hii boti ikuwe diverted, iende kwingine, isikuje kushuka kwenye huyu mgoroki. Kwa hivyo kuna mapepo, hii mapepo inajuaga vita ikianza. Inajuaga kumeplaniwa sasa, something is about to happen. So they will plan a battle way before you arrive there. Na ndio ilikuwa anataka kuangusha hii boti. Lakini kumbe mtoto Mungu, mwana wa Mungu alikuwa hapo. Yesu alikuwa hapo ndani, akatuliza. Ndio maana anaitangwa mtuliza nini? Mtuliza bahari. Akatuliza bahari, maana alijua the battle is ahead. Angalia hawa watu walikuwa mpaka karibu wamkemee. They talked rudely to Jesus. Walimuuliza, kwani wewe unalala hivyo? Wewe ujui? Wewe uoni ulikuwa unapaka tukufe? Yani ni kama ni yeye alisababisha mawibi. Maana walikuwa badala wao watulize, walimwambia wewe yani wewe ni kulala tu umelala hata. Because hasira ilikuwa inataka iweko kwa watu, maji ikuwe na hasira ndio hii boti isiende kufika pale kwenye wasimu. Kumbe huyo wasimu ndio alikuwa anawedewa. Hiyo safari walikuwa napita ni Mungu alikuwa ameiplan. Yesu akipita hapo, hiyo demoni, kwa sababu si kuombea aliobea, ni kufika his presence, it destroys. So also as the presence of God will destroy anything that is of demonic, also the presence of demons can make sure the light can go off. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. The presence of the demon will cause you not to be married. The presence of the demon will cause your business to go down. The presence of the demons will cause your family not to coordinate. And also that's why we are told to kuweka mahusiano mazuri na Mungu. Ukikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, naye Mungu atakubeba katika njia mzuri. Atapigana vita mahali hata huko. Hata kabla upange kufika huko, God will have gone there because you become a friend. And that's why I will normally tell you, give God a position of being a friend. If God becomes your friend, I'm telling you, my friend, your friend will defend you always, will fight for you. And normally, God is our Father, but make God your friend. When you make God your friend, and the people in the Bible that made God to be a friend, kama Abraham, until today, wako na urafiki. Enoko ndio huyo, nani aliona kaburi ya Enoko? Hakuna mtu aliona kaburi ya Enoko. Alipanda na mwili kwa sababu is afraid to who? To God. Moses, when he was body alikufa, God went straight to fight for the body of this man. Because he was what? A friend. When you make God a friend, hata ukikuja kesha hautakuwa kirara, utakuwa tu unasikiliza vizuri. Maana God is who? God is my friend. Sema, God is my friend. From today, confess that God is going to be my friend. When God becomes your friend, you win every battle. When God becomes your friend, He will fight for you. He will defend. It's not bad God to be your God to be your father, but always a father who is a friend. Because you can have a father who is not a friend. Bwana Yesu asifiwe sana.